Okay, we are at the campsite now. Just about 2 minutes and we're in the campground. So हमारा 4 burner gas cooktop है and underneath there is a gas bottle. So I fixed it into this table, this same table, but I'm using it as a microwave, coffee machine. This is our fridge. Fridge है. This is freezer. So all our fridge, and only we using one chili bin. So ima ice નાખી દઈએ, so chili bin can work. Our clothes and everything sits in here. That's my air conditioning if we need it, but our hinet jarur padi. That's the air sofa that if you wanted to sit down, and this is outside. At bag, for we can use it in a storage or hanging our clothes. That little sink had his own pump, so we can have that washing hands or something like that. We all set. We all hungry now. After this set our tent and gazebo and everything.
somebody very, very happy. Because I burp. So, Ram Ram, Sita Ram. good morning everyone. My coffee is ready. મારો સાઈ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો. આજ બીજો દિવસ હે, નાસ્તો કર્યો. And then દિવસનો પ્લાન કર્યું. કામ કરવું કામ નથી કરવું. We haven't decided yet what to do. તો આજ ત્યાં થોડુંક એક ટાઈડી અપ કરી લ્યો, થોડું કિચનમાં ટાઈડી ને થોડુંક ટેન્ટમાં તો બધું ટાઈડી હોય તો બધું મળે. ગઈકાલે બધા ટાયર્ડ થઈ ગયા હતા, વેલા વેલા હુએ ગયા હતા. So we're gonna go to the kitchen and find her. There you see. He is washing the dishes. I need to help her, but that's my turn. આ કેમ્પિંગ માં કરવા લાગ્યો, ઘેર ગઈ ને No, but it. બ્લોગિંગ ચાલુ કરેલી. This is a good thing about camping, that you spending time with each other. What is our plan? And we're gonna have morning tea, fruit ને ખાઈ હું પછી વોક કરી આવીશું દરિયા ઉપર. ગર્લ્સ હજે ત્યાં ઉઠીને હમણાં થાય. આજ અમે બહુ એની કંઈ એક્ટિવિટી પ્લાન નથી કર્યો કારણ કે ગઈકાલના બધા થાકી ગયા એટલે. તો આજ જરાક ટેક ઇટ ઇઝી જાય. So we're gonna have some fruit and some snacks and then we go for walk. And Steve is preparing boat. So I think Hello. I stay. I'm saying Steve is preparing the boat. You coming up? Yeah, yeah. Want to go? Okay. So I'm going with the Steve. Hey, mate.